So I'm not going to interpret Ms. Judy's entire speech, but I just want to touch on the main points, especially about how and why the Vietnam War Memorial came to be. The end of the Vietnam War may have been a final chapter for some, but for many citizens of South Vietnam, it was the start of an enduring hell, an era of imprisonment, of revenge killings, of executions, persecution, repression, starvation, of families being ripped apart, of property and homes being confiscated. Because of these conditions, we had the exodus of millions of Vietnamese people fleeing Vietnam by land and by sea to seek freedom and liberty in Western countries. After so many years, some have said it's time to move on. But unless they have suffered what we have suffered and gone through what we have gone through, it is impossible to forget. And we will not forget. And we will also teach our children not to forget. In our case, the price for peace only led to years of darkness for generations to come. Today, we stand in front of the Vietnam War Memorial, which depicts the gratitude of the Vietnamese American communities all over the world towards the sacrifices of the South Vietnamese, American, and Allied soldiers who bravely fought to protect the ideals of freedom, democracy, and to defend the territorial integrity of South Vietnam. Và kính thưa quý vị, để tiếp nối trước khi mà tôi bước vào phần kế tiếp của chương trình thì tôi xin ghi nhận sự hiện diện của ông bà nghị viên Bùi Thế Phát, chủ tịch cộng đồng người Việt quốc gia Nam Cali, cũng như là nghị viên thành phố Garden Grove. And ladies and gentlemen, I would like to welcome Mr. and Mrs. Phát Bùi. He's a Garden Grove councilman and also president of the Southern California Vietnamese community. Okay. Vâng, bây giờ tôi rất là vui mừng khi mà tôi nhìn xuống hàng ghế quan khách hàng đầu và thấy là thị trưởng Tạ Đức Chí cuối cùng cũng đã hiện diện có mặt và tham dự trong buổi lễ ngày hôm nay. Và sau đây là xin mời thị trưởng Tạ Đức Chí lên đây để có đôi lời cùng với quý vị quan khách. So, Mayor, we're going to have your Mayor Pro Tem speak on your behalf, but luckily you're able to join us today, so I'd like you to come up and say a few words. Ladies and gentlemen, Westminster City Mayor, Mr. Chi Ta. Good morning, everyone. I'm so honored to be here, and on behalf of the City of Westminster, I'd like to thank the Vietnam War Monument Committee for organizing this beautiful event, so we can have an opportunity to honor the sacrifices of 58,000 American soldiers and more than 200,000 South soldiers who fought side by side during the Vietnam War. And the ceremony today is really important for myself and the future generation, because we should always honor and recognize the sacrifices of the first generation who've been sacrifices for us so we could also have our freedom. I really want to thank all the Vietnam War veterans who are here with us this morning. We really want to thank you for their services. So may I also ask all the Vietnam vets who are here, so please stand or wave so we could able to recognize you one more time. I really want to thank you for your service, and I really want to appreciate everything you've done for the community. I'm so honored. I'm so honored that to see that the Vietnam vet and the community, we all working together. We all honor the sacrifices of our men and women, and we all want to lay out the strong foundation for the future generation to follow. Kính thưa
tất cả quý vị. Chúng tôi vô cùng vinh dự để cùng với tất cả quý vị chúng ta một lần nữa tưởng niệm 30 tháng 4. Lễ tưởng niệm 30 tháng 4 cũng là dịp để mà cho thế hệ của chúng tôi và thế hệ sau này hiểu được giá trị của sự tự do. Giá trị của sự tự do chúng ta đã phải hy sinh bằng máu, chúng ta đã phải hy sinh bằng cả một thế hệ. Và cái sự hy sinh của thế hệ đi trước, 58.000 binh sĩ Hoa Kỳ cũng như là hơn 250.000 quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa, chúng ta đã đổ máu hy sinh trong cuộc chiến Việt Nam vì hai chữ tự do. Và thế hệ của chúng tôi xin được vinh danh và ghi ơn sự hy sinh của thế hệ đi trước, sự hy sinh anh dũng của các chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, sự hy sinh của quý vị đã tạo cơ hội cho chúng tôi hiểu được giá trị của hai sự tự do. Khi mà chúng ta hiểu được giá trị của tự do thì chúng ta sẽ tiếp tục tranh đấu và hy vọng để Việt Nam có được tự do và dân chủ trong tương lai. Xin cảm ơn tất cả quý vị đã có mặt trong ngày hôm nay để chúng ta cùng tưởng niệm 30 tháng 4. Và tiếp sau đây chúng tôi xin giới thiệu Đại tá Lê Bá Khiêu, cựu tỉnh trưởng tỉnh Quảng Ngãi. Lê Bá Khiêu, xin lỗi. And next I would like to introduce to you Colonel Lê Bá Khiêu, former provincial governor of Quảng Ngãi province. Ladies and gentlemen, I am supposed to speak English and Vietnamese, but I know all the Americans get here understanding English, so I don't want to waste your time. Please let me speak Vietnamese. Kính thưa quý vị dân cử, kính thưa quý vị lãnh đạo các tôn giáo, kính thưa toàn thể quý vị, đã 43 năm rồi, chúng ta phải bỏ nước ra đi tị nạn. Tưởng rằng 43 năm, thời gian khá dài, thế giới cũng như dân tộc Việt Nam đã quên đi miền Nam Việt Nam và quên đi sự hy sinh của quân lực Việt Nam Cộng Hòa cũng như của Đồng Minh. Thưa không, dù 43 năm, 20 năm gần đây, tất cả các chính trị gia, tất cả các báo chí, tất cả các sách vở đều viết rất nhiều về Việt Nam Cộng Hòa, về quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Chúng ta có một điểm rất hãnh diện là vì tất cả các sách vở viết ra đều có một cái ghi nhận rất rõ ràng là chính thể miền Nam Việt Nam có chính nghĩa hơn, và quân lực Việt Nam Cộng Hòa cũng như quân lực Đồng Minh đã đến Việt Nam để giúp Việt Nam trong vấn đề tự do và dân chủ, và họ đã được vinh danh một cách rất trang trọng. Ngày hôm nay chúng ta họp mặt ở tại đây được tưởng niệm tất cả những người đã chết, đã hy sinh cho chính nghĩa của Việt Nam Cộng Hòa. Kính thưa quý vị, chúng ta cần gì? Qua đây đã 43 năm, chúng ta chỉ cần có một điểm là chúng ta không bao giờ quên được cái tinh thần của người tị nạn Cộng sản. Trước kia Cộng sản ở trong núi, trong rừng, họ nói tự do và dân chủ, mình chỉ nghe thôi. Bây giờ họ đã ra và họ đã làm gì quý vị đã biết, họ đã nói gì quý vị đã biết. Họ đã nói cái ngày 30 tháng 4 là ngày giải phóng. Thưa quý vị, họ có giải phóng gì đâu, quý vị đã thấy rồi. Cho nên chúng ta nên cố gắng duy trì cái tinh thần tị nạn của chúng ta, và để cùng nhau có một cái ước muốn để cái cờ vàng sẽ được phất phới bên Việt Nam trong tương lai. Xin trân trọng kính chào quý vị. Và tiếp sau đây tôi xin mời ông Steve Cooper, thuộc hội cựu quân nhân số 756 ở Long Beach.
Next, I would like to introduce to you Mr. Steve Cooper, representing the Vietnam Veterans Chapter 756 of Long Beach. Thank you very much. Hello, my name's Steve Cooper, and I was in the Marine Corps. I was Marine Phantoms in Chulai RVN, 67 to 69, VMFA 115, and I was a Marine Sergeant. I was a plane captain, so I made sure the airplanes got there and delivered their ordnance and dug you out. We were close air support for I Corps. DMZ, Hue, Ashaw Valley, Cambodia and Laos too, believe it or not. Anyway, I'm glad to be here today. This is an awesome experience. The only thing that makes it bad for me today is because Bob asked me personally to come up and talk about 30 April 1975. We call it the fall of Saigon. And how did we feel about it? I will tell you, almost to a man, every Vietnam vet felt a tremendous sense of loss, defeat, just a waste of our valuable time in Vietnam. Every Vietnam vet was sent to Vietnam to take them communists and push them up over the DMZ to protect the Vietnamese citizens, and we did an excellent job of that. I saw that over there. We took good care of the Vietnamese. I came home in 1969 to Charlie Manson and a few things that were going on here. Society had changed in the United States. I came home a proud U.S. Marine. I came home by myself. I still had friends over there. But there's no way I could communicate and find out what's going on over there. We didn't have cell phones. Phone call cost you $40 to call someone that just came home. It cost you $20 you couldn't even call into Chulai. No communication. So I sat by myself and took care of business, and the American public told me to forget about it. They told me to put it behind me. I'm a Vietnam War vet. I'm a Marine. I went to war. I wasn't playing a football game. There is no winners and there is no losers in war. There is no winners or losers. We came home and Saigon fell. I still say to this day, and you might ask some of the other my brothers in here, the United States government did not tell us what's going on over there. Oh yes, we're cutting their ammo out a bit, but they're going to be fine. We didn't hear those stories. Even when you refugees were floating in boats there, telling us they're going to be okay, we're picking them all up. My ass. That's what the fall of Saigon means to me. So I went through society for 40 years after Saigon fell. I had no idea that the sense of loss, the waste of 58,000 plus American Vietnam veterans, Australians, ROC Koreans, and over 200,000 ARVN troops, plus millions of civilians. I can't forget about it. There's not one American Vietnam vet in here that forgets about the fall of Saigon. But we did go on with our lives. I've always lived in Southern California. 40 years I've never stopped by this beautiful town. I've heard about the memorial there from other vets, but I never came here. I didn't know what to expect. When I left, I mean, oh boy, it was a different thing than it is now. Now this place is great. I, as an American Vietnam vet, am here today so I can see the only good thing that came from our efforts is the Vietnamese people, American citizens, sitting in these chairs enjoying freedom and free from communism. That is what it makes. I have to come over to Little Saigon as some old guy with maybe a Marine hat on and look around and see that someone survived. We didn't know. We knew any Vietnamese there that worked with us,
were going to be executed. If they weren't executed, they were put in the concentration camps. Why? How can I come over here, a Vietnam veteran, 20 years later, when my society is telling me, forget about it, put it behind you, it was a mistake. The historians are telling us it's a mistake. That Ken Burns guy tells us we screwed up. Did anyone, if you watch that Ken Burns thing, you ask me how many times did he come over here to Little Saigon, to this memorial, and sit down and talk to the South Vietnamese refugees that survived and seen what the Vietnam vets did over there. You are the only people that know what we did over there. We are really the only people that know the plight you were in. And that's why I'm here today. I want to tell you that I used to sit with my buddies and just say, no, I ain't gonna go over there. And I realized lately that it wasn't, no, I didn't like them or anything. It was, I didn't want to hear what happened when I left. I did not want to hear from you guys. When I come over now and I see the survivors, I see my fellow American citizens flying my United States of America flag and your American flag, and I see it flying right alongside the South Vietnamese flag, which, by the way, flew over July right next to that American flag, and we spilled blood for that flag also. And so I'm proud to come here. That flag drew me to this town. Driving down Brookhurst one day, I went home and I looked in on my computer, and I looked in there and I looked up Vietnamese flag because I wanted to get a picture of it, and I wanted to send it to some of my Vietnam vet buddies. Guess what I found? The darn communist red flag. That's how long it took me to realize what happened. That was about 4 years ago. And the fall of Saigon, you ask me, you ask a Vietnam vet, there's nothing good about it. But the only thing good about this memorial is we can come here and see that someone survived. I can come here and walk on these streets and see your little babies walking to school with backpacks on and nice neat clothes. I can see the older women getting their hair done, looking beautiful, wearing their beautiful eyes, and no more beetle nut or any of that stuff. They have beautiful smiles. You actually get to see a dentist. That's awesome, because where I come from, they didn't have any medical care. A bar of soap from my base in July, I had girls digging sandbags for me. I would grab a bar of soap, me and my Marines, and we'd take them down and we'd give them to the young ladies that were working for us. By the way, I'm going to tell you right now, if you don't know, those young ladies can work from that complete Vietnamese crouching position, and they get more work done than any of our Marines did. They were good workers. They also came into us beat up sometimes to go into work. The communists did that. We know that. American public didn't know that. We knew that. And we send them out there. And my CO said, you treat those women and those men right. They come to work today. They go home. They go home tonight. They've got a AK-47 muzzle at their kid's head. They have to come here because they have to survive, but they have to deal with these people at their home. That's why I'm here today, sorting through this. But I will tell every one of you in this audience, mostly Vietnamese, mostly American Vietnam vets, I remember you. I remember what went on over there, and I'm proud of everyone in this place here. The only problem I have now is finding enough books about the Vietnamese to read in English, because as most American Vietnam vets are, we haven't learned Vietnamese yet. I'll close with the fact, I can come over here and talk to my Vietnamese counterparts. They talk English now, and we can actually talk about, oh, you were over there too. Oh yeah, that's another point of healing. So that's what I'm doing here today. Thank you very much. Thank you, Steve. Spoken like a true Marine. Tôi xin phép được nói sơ về
phần nói chuyện và phát biểu của ông Steve Cooper, tại vì nó rất là thú vị thưa quý vị. Ông trước đây đã phục vụ với binh chủng thủy quân lật chiến tại July ở Việt Nam từ năm 1967 đến 69, và ông đã nói về những cái thay đổi trong xã hội Mỹ khi mà ông trở về từ chiến trường Việt Nam. Và có nhiều người Mỹ là khuyên ông là hãy quên đi chiến tranh, nhưng ông không thể nào quên được, cũng như là tất cả chúng ta tại nơi đây chúng ta cũng không thể nào quên được. Và ông rất là vui khi mà thấy cộng đồng Việt Nam phát triển tại đây, và cũng như ông rất là hãnh diện khi thấy cờ vàng ba dọc đỏ vẫn còn tung bay, vì những người lính Mỹ đã đổ máu để bảo vệ lá cờ vàng đó. Và bây giờ để tiếp nối chương trình, xin mời Trung tá Phan Kỳ Nhân, Chủ tịch Liên ủy ban chống Cộng sản và tay sai lên để có đôi lời. Kính thưa quý vị, tôi vừa mới được biết là Trung tá Phan Kỳ Nhân có việc, thành ra là ông Phan Kỳ Nhân phải đi, ông không thể lên đây để mà nói chuyện cùng chúng ta. Vậy tiếp sau đây là thì tôi xin mời một cựu chiến binh khác, một người cựu chiến binh Mỹ là ông Conrad Gomez, chủ tịch của Hội Cựu chiến binh số 756. So now I would like to introduce our next speaker, Mr. Conrad Gomez, President of VVA, Chapter 756. Welcome, sir. First of all, my name is Conrad Gomez. I'm president of Vietnam Veterans of America, Chapter 756. Now, it's going to be kind of hard for me to follow up what Steve just did. I think he used every piece of verbiage that was out of my speech, so I don't really know what to say at this point. But bottom line is that our chapter has been looking to connect with the Vietnamese community for almost 14 years. It's taken us a long time to be up here. We are very grateful that the Vietnamese community has accepted us and worked with us, and things are going the right way. Last year, our chapter instigated a art contest in the Westminster School District, but the Vietnamese Westminster School District, and it worked out well, and we're having it again this year. What did I feel when Saigon fell? I was on about a 2-day drunk. That's exactly how I felt. I was with the 12th Security Police Squadron out of Cameron Air Force Base in 67 and 68. During the Tet Offensive of 68, I was sent up to a Marine base, Dun Ha, up near the DMZ. Why would an Air Force man go to a Marine base? We had a radar site there, and they needed more security force personnel up there. I was to go home in March. I was up there in February. I only had about 40 days to go, and I was sent to a hellhole. And when I think of my time, I cannot imagine the true nightmare that the Vietnamese people and the Vietnamese community went through. Seeing the images of helicopters crashing into the ocean with people in it, helicopters being tossed off aircraft carriers, boats that were overloaded with refugees, knowing that if they stayed, there was either the internment camps, prison camps, education camps, whatever they called them. They knew there was death if they stayed there, because they worked for us. They were loyal to us. They were wonderful people. I often told my mother years later, Vietnam was one of the most beautiful countries I've ever seen in my life. I loved it there, but it was too bad that there was a war there. The people were just, it was just a totally different culture for us. The Americans, we lost 58,000 men, well over what anybody had ever even
to think that would happen. We thought we'd go in there, clean it up in a year or so, and it would be over with. But it wasn't to be. With communist Russia and communist China, giving them all the toys of warfare, that's what finally overthrew South Vietnam. The South Vietnamese soldiers stood and fought, and they were very brave. But then again, how can we forget the civilians, the babies, the mothers, the fathers, their families being broken up? Some would never even see each other ever again. I know that there's members here that have family members in Vietnam. You won't see them. You will never get to see them. And that's a tragedy in itself. But I do have to say that we are so happy that Chapter 756 is networking with the Vietnamese community, and we feel so welcome. And thank you also to our Korean brothers who are also out in the audience. Thank you very much. Và tiếp sau đây tôi xin trân trọng giới thiệu giám sát viên quận Cam Andrew Đỗ đại diện cho địa hạt số 1. And next up, it is my pleasure to introduce Orange County Supervisor Andrew Đỗ representing District 1. Kính thưa quý vị lãnh đạo tinh thần, quý trưởng thượng, kính thưa ban tổ chức Đại lễ tưởng niệm Ngày Quốc Hận lần thứ 43 và quý đồng hương. Hôm nay tại tượng đài chiến sĩ Việt-Mỹ, một nơi tôn nghiêm để tưởng niệm không chỉ đến những giờ phút đau thương nhất của quê hương miền Nam thân yêu của chúng ta, mà còn để tưởng nhớ đến anh linh, các tướng lãnh và quân công cán chính Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh để bảo vệ quyền tự quyết của dân tộc và đồng bào ruột thịt của chúng ta, đã bỏ mình trong rừng sâu hay dưới lòng đại dương, trên đường lánh nạn cộng sản, và đặc biệt là những người đã vùi thân vào các lao tù cộng sản. Thay mặt cho các thế hệ đàn em, con cháu chưa từng có cơ hội tham gia cuộc chiến Việt Nam, chúng tôi muốn bày tỏ lòng ngưỡng mộ đối với những đóng góp to lớn của quý vị và những đồng đội của quý vị đã hy sinh cho Tổ quốc Việt Nam. Không có thể diễn tả được và đền đáp những hy sinh vô bờ bến này của quý vị. Xin quý vị nhận lấy lòng tri ân chân thành của chúng tôi. Và ngày hôm nay chúng ta cũng cùng thành tâm nguyện cầu cho các anh linh chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa và đồng bào ruột thịt thân yêu của chúng ta, xin hãy phù trợ cho đất nước quê hương Việt Nam mau sớm được thanh bình, thoát khỏi gông cùm của bạo quyền Hà Nội và âm mưu thống trị ngàn đời của kẻ thù truyền kiếp Bắc phương Trung Cộng. Và chúng tôi cũng xin được nói một ít về những lời của bạn người Hoa Kỳ chúng ta. Những lời nói của họ rất nhiều ý nghĩa, tại vì họ đã nói lên cái lòng của chính người quân ưu của người Hoa Kỳ về cái chiến tranh của Việt Nam chúng ta, chứ không phải chỉ qua cái nhìn của chính quyền của nước Mỹ. Khi họ nhìn thấy cái sự hy sinh và can đảm của các người lính chúng ta cũng như là người dân của Việt Nam Cộng Hòa, của miền Nam Việt Nam, họ đã ngưỡng mộ cái lòng hy sinh của chúng ta, và họ đã thấy sự có mặt của chúng ta trong đất nước Hoa Kỳ ngày nay là chỉ có một cái kết quả tốt duy nhất cho cái chiến tranh Việt Nam. Và họ đã nói lên cái lòng thật sự suy nghĩ của họ, và chúng tôi nghĩ nó nói lên được rất nhiều những cái lòng mà suy nghĩ của người Mỹ về cộng đồng chúng ta. Đó là niềm hãnh diện, đó là cái sức mạnh của cộng đồng của chúng ta ngày nay. Và chúng tôi xin nói một vài lời để nói với các bạn người Mỹ của chúng ta. Steve Cooper and Conrad Gomez, I want to tell you I really appreciate what you said. First of all, when I stand here as a Vietnamese American, I want us to think that our values that we share as Vietnamese American started
way before we came over here to the U.S. Our values, we joined together in fighting against communism and for freedom and democracy. And today I am proud to say that we are here standing with you as Vietnamese American. And as you said, that you had a hard time watching the Ken Burns series on Vietnam. Earlier this year, I forced myself to sit down and rewatch that series because I wanted to see for myself, 43 years removed from the Vietnam War, if I could see that documentary in a different light. And you know what? I could not last beyond the first 3 episodes. Then I had to shut it down because I could not continue to watch that propaganda. And xin thưa quý vị, những cái chương trình mà documentary mà ông nói đó là cái tiếng nói của người Mỹ, mà những người mà chống lại cái chiến tranh của chúng ta. Khi mà những người đó họ nói lên là họ đã thay đổi cái lịch sử. Vì thế cho nên những việc làm của chúng ta đã đứng lên ngày nay để tranh đấu chống lại Cộng sản, và mình tiếp tục làm việc này đã nhắc cho nước Mỹ tại sao cái chiến tranh Việt Nam không phải là một cái sự uổng phí cho nước Hoa Kỳ. Xin cảm ơn quý vị. Để tưởng nhớ những việc mà làm cho cộng đồng to lớn, chúng tôi xin có một bằng vinh danh của Hội đồng Giám sát quận Cam cho Chủ tịch của Ủy ban The Vietnam War Memorial Committee và Chủ tịch Hồ Ngọc Minh Đức. Chúng tôi xin cảm ơn ông và Ủy ban cũng như là thành phố Westminster đã thành lập ra được một tượng đài chiến sĩ, đã mang lại cho chúng ta một nơi mà hàng năm chúng ta có thể tới để nhớ lại, tưởng nhớ ngày Quốc Hận, cũng như là nhắc lại cho các thế hệ tới cái chiến tranh cho tới ngày nào chúng ta có tự do và dân chủ trong nước Việt Nam, chúng ta vẫn tiếp tục cái cuộc tranh đấu này. Xin cảm ơn quý vị. Thank you, Supervisor Doe. And next, I would like to welcome Stanton City Mayor David Shaver. Và kính thưa quý vị, sau đây tôi xin giới thiệu thị trưởng thành phố Stanton, ông David Shaver. Sir, I hope I've been pronouncing your name right and you'll correct me. You did really well. Oh, thank you. Good morning, everyone. My name is David Shaver. I am the mayor of the city of Stanton, your neighbor next door, and I'm honored to be here today on this occasion. Not only do I represent the citizens of Stanton, but I also represent the Vietnamese community of Stanton. Again, your neighbor. Together, we all join all the Vietnamese Americans in recognizing the significance of the 43rd anniversary of the fall of Saigon and the tragic collapse of the Republic of Vietnam. Together, we must continue the fight against human rights violations, against the Vietnamese government officials and human rights abusers. Today, and I'm so glad to see the servicemen of both countries here, because my father was in the service and many of my fellow classmates fought in the war. And we're going to honor the service to not only of the U.S. and South Vietnamese forces that fought and died defending the Republic during the Vietnam War, but the hundreds of thousands who lost their lives attempting to flee Vietnam after the fall of Saigon.
The millions more that found safety in nations around the world, and the accomplishments and the contributions of the Vietnamese Americans to our nation over the past 43 years. On April 30th in the year 1975, communist forces invaded Saigon, the capital of the Republic of Vietnam. This event, as we all know, is now remembered as Black April or the fall of Saigon. Each year, we need to continue to remember this somber event and commemorate the Vietnamese American communities across the world. The Vietnamese American community shall never forget April 30th, or Black April. That day marked the end of one life and the start of another. Unfortunately, many good people did not survive. Together we commemorate those who fell, those who survived, and those who rebuilt a new life, and continue to tribute every day to our great country. Together we must continue to fight against and further release of political prisoners and halt the arrest of all pro-democracy activists and support our government's assistance to address freedom, combat human trafficking, and support ethnic minorities in Vietnam. It is time to put a stop to those abuses and all fundamental right violations by the Vietnamese government. I am honored to be here among you today, and I want to thank you for this invitation. Thank you. Thank you, Mayor. Kính thưa quý vị, thị trưởng thành phố Stanton, vừa trong lời phát biểu của ông thì ông có vinh danh sự hy sinh và đóng góp của các chiến sĩ quân đội Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ cũng như Đồng Minh đã hy sinh xương máu để bảo vệ tự do và dân chủ. Và ông còn nhấn mạnh rằng là cái công việc của chúng ta ngày nay đó, chúng ta vẫn phải tiếp tục tranh đấu cho nhân quyền, cho tự do và dân chủ ở Việt Nam.